Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to discuss some of the important MCQ questions based on the previous year question paper patterns. And the today's topic is plant tissues, xylem and phloem. So let's begin. The first question is, which plant tissue provides flexibility to plants? উদ্ভিদের মধ্যে যে নমনীয়তাটা প্রদান করে কোন টিস্যুটা? প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা, স্ক্লেরেনকাইমা and xylem. The flexibility in plants are provided by colenenchyma tissue. Which meristem helps in increase the thickness of dicot stem? The dicot stem er moddhe the thickness of stem has been provided by apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem, or none of the above. The thickness of dicot stem is mainly due to lateral meristem. The dead simple tissue in plant is উদ্ভিদের মধ্যে মৃত simple tissue কোনটা? Parenchyma, sclerenchyma, colenenchyma, sclerenchyma and phloem. The simple dead tissue is sclerenchyma. Casparian strip are present in Casparian strip কোথায় থাকে? Epidermis, endodermis, cortex and phloem. The Casparian strips are mainly present in endodermis of roots. The main water conducting element in gymnosperm is the gymnosperm এর মধ্যে প্রধান জল পরিবাহী উপাদান কোনটা? Vessels, tracheids, phloems, xylem fiber. The main water conducting elements in gymnosperm is tracheids. The functional unit of phloem is the phloem এর যে কার্যকরী একক কোনটা? Companion cell, sieve tube elements, phloem fiber, phloem parenchyma. The functional unit of phloem is sieve tube elements. The cork cell contains cork কোষের মধ্যে কি থাকে? Lignin, suberin, cellulose or chitin. The cork cell mainly contains suberin. Which cell control opening and closing of stomata? যে স্টোমাটার যে ওপেন হওয়া, খোলা এবং বন্ধ হওয়া কোন কোষটা নিয়ন্ত্রণ করে? এপিডার্মাল সেল, গার্ড সেল, সাবসিডিয়ারি সেল, পেলিসেড সেল. The opening and closing of stomata are regulated by guard cell. Which cell control? The next question is, xylem fiber are xylem fiberটা কিরকম হয়? Living and elongated, dead and lignified, living and round or none of the above. The xylem fiber are dead and lignified. Pith is made up of pith কি দিয়ে তৈরি? Parenchyma, colenenchyma, sclerenchyma or xylem. The pith is mainly made up of parenchymatous cells. Phloem fibers are also called phloem fibers are কি নামে জানি আমরা? Bast fibers, wood fibers, stone cells or none of the above. The phloem fibers are also known as bast fibers that are present in jute and helps in the flax industry. Which meristem is short-lived? এর মধ্যে দেখুন মেরিস্টেমটা স্বল্পস্থায়ী. Apical, intercalary, lateral, secondary. So among them, intercalary meristems are short-lived. Epidermis of leaf is covered by
যে পাতার যে এপিডার্মিসটা আবৃত থাকে কি দ্বারা? কিউটিকেল, কর্ক, সুবেরিন or none of the above. The epidermis of leaf is covered by a thin layer of cuticle. Which plant tissue provides tensile strength? এর মধ্যে থেকে কোন টিস্যুটা টেনজাইল স্ট্রেংথ প্রদান করে? কোলেনকাইমা, প্যারেনকাইমা, স্ক্লেরেনকাইমা or xylem. The tensile strengths are provided by sclerenchyma. Resin and gum are produced by resin and gum তৈরি হয় কার মাধ্যমে? Xylem, phloem, secretory tissues, collenchyma. The resins and gums are produced by secretory tissues. Which tissue forms the root cap? এর মধ্যে থেকে কোন টিস্যুটা রুট ক্যাপ তৈরি করে? এপিক্যাল মেরিস্টেম, রুট ক্যাপ মেরিস্টেম, এপিডার্মিস, এন্ডোডার্মিস. The root cap are produced by root cap meristem. Which is a simple permanent tissue? এর মধ্যে থেকে কোনটা simple permanent tissue? Xylem, phloem, parenchyma, cambium. So among them, the simple permanent tissue is parenchyma. Which plant tissue transports organic solutes? এর মধ্যে থেকে কোন টিস্যুটা জৈব দ্রবণটা পরিবহন করে? Xylem, phloem, collenchyma, epidermis. The organic solutes are transported through the phloem. They transport sucrose and amino acid. The first formed xylem is called. The প্রথম গঠিত জাইলেমকে কি বলা হয়? Metaxylem, protoxylem, primary xylem, secondary xylem. The first formed xylem is called as protoxylem. Which plant tissue makes up the bulk of wood? কাঠের মূল অংশটা কোন টিস্যু দিয়ে তৈরি? Secondary phloem, secondary xylem, collenchyma, sclerenchyma. The wood is made up of secondary xylem. Which tissue that forms the cork? The tissue that forms the cork is. এর মধ্যে থেকে cork কোন টিস্যু দ্বারা গঠিত হয়? Cork cambium, vascular cambium, phloem, collenchyma. The cork is formed mainly by the cork cambium. Which plant tissue conducts root to leaf conduction? যেটা এর মধ্যে কোন টিস্যুটা রুট থেকে মূল থেকে পাতার মধ্যে সংযোগ স্থায়ী করে? Collenchyma, parenchyma, vascular tissue or cork. So among them, the vascular tissue that forms the connection between root and leaves. The chief water conducting tissue in angiosperm is. এনজিওস্পার্মের মধ্যে প্রধান জল পরিবাহী টিস্যু কোনটা? ট্রাকিটস, ভেসেলস, ফাইবার্স, parenchyma. The main water conducting tissue is vessels. The main function of collenchyma is. collenchyma প্রধান কাজ কি? Storage, photosynthesis, mechanical support, transport. The main function of collenchyma is to provide mechanical support. Which tissue is called hydrostatic skeleton of plants? উদ্ভিদের কোন টিস্যুকে হাইড্রোস্ট্যাটিক স্কেলিটন বলা হয়?
collenchyma, parenchyma, sclerenchyma, or phloem. The hydrostatic skeleton is known as parenchymatous cells. So with that we came to end of this MCQ solving session. So we will be continue to solve similar type of MCQ question based on the previous year question paper patterns. So do stay tuned for similar video updates. Thank you.